mau belajar firman Tuhan. So we're gonna learn the Word of God. Saya percaya sebagai orang Kristen, saudara bingung dengan begitu banyak macam gereja. So as Christians, you might wonder why there are so many denominations of churches, denominations. Padahal masing-masing gereja berkata Alkitabnya satu, Papa juga satu, Tuhan juga satu. Even though the church says that we only have one Bible and only one God, One Father. one Father, Tapi kenapa jadi beda-beda? but why so different? Yang Katolik berkata aku paling benar. The Catholic would say, I am the most righteous one. Protestan berkata kami paling benar. The Protestant would say, I am the right one. Advent berkata kami paling benar. Advent say the same. Ya. Pentakosta, Baptis, masing-masing berkata paling benar. The Pentecostal Baptist would say, I am the righteous one, I'm the right one. Hari ini kita kumpul bukan bahas tentang gereja, But today we are not discussing about church, tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. but we are thankful to Jesus Christ. Apapun gereja kita, Whatever denomination we have, kita percaya doa Bapa kami. all of us believe in the Lord's Prayer. Sebentar, terus pas nggak ini kami dua bisa masuk agak dekat. Ya, saya ulangi. Apapun gereja kita, So whatever church we come from, maka kita tidak boleh membantah tentang doa Bapa kami. so no one will defend about the Lord's Prayer or Betul tidak? isn't that right? Semua kita pasti tahu ya doa Bapa kami ya. All of us know the Lord's Prayer. Hafal bukan? Do you memorize it? Yes. Yes. Oke? Semua kita. So all of us remember. Tapi pertanyaannya, But the question, melakukan nggak? do you do it? Nah, kita hafal dan tahu doa Bapa kami, tapi kita tidak melakukan. So we memorize, but we don't actually do it. Nah, hari ini kita akan belajar itu. So today we're going to learn that. Lupakan dulu apa latar belakang denominasi kita, gereja kita, lupakan dulu. Forget about your church or denomination, Tapi kita akan fokus kepada doa Bapa kami. but we will focus in the Lord's Prayer. Inti dari pelajaran doa Bapa kami, The main thing of the Lord's Prayer, datanglah kerajaanmu, bless you. Thy kingdom come, your kingdom come. Betul? Datang kemana kerajaannya? So where does it come from or where does it go? Ayo, di mana kerajaannya datang kemana? So where does the kingdom go to? Iya, di dunia ini. This world. Like in heaven. Ya, saudara perhatikan, So if you pay attention, di seluruh alam semesta ini hanya ada dua kekuatan. in this whole universe there are only two powers. Satu Tuhan dan satu setan. One is God's power and the other is Satan's power. Betul tidak? Isn't that right? Coba ada dua ini. So only two powers. Maka kalau bukan kerajaan Tuhan yang datang ke bumi, berarti kerajaan siapa yang memerintah di bumi? So if not God's power rule in this Bukan earth, kerajaan, kingdom. kingdom. So if not God's kingdom on the earth, then whose other kingdom will rule the earth? Siapa? Ayo, kerajaan siapa? Satan. Setan. So Satan's kingdom. Sekarang kita lihat, So now we can see apa yang kita ketahui di dunia sekarang, kerajaan setan atau kerajaan Tuhan yang nyata, yang eksis. So, what can we see in this world? Like, which kingdom more exists? The God's kingdom or the Satan's kingdom? Ayo jawab. Satan. Setan. Satan. Kerajaan iblis. Nah, mengapa kerajaan setan bisa begitu nyata di dunia? So, why the Satan's kingdom is like more real in this world? Karena gereja tidak melakukan doa itu. Because the church doesn't actually do this Lord's Prayer. Betul? Berarti kita yang bisa membuat surga itu turun ke bumi. So, actually, we who can bring kingdom of God to heaven, to earth. Bukan Tuhan, bukan malaikat. So, not God or not the angels. Kita, But gereja ini. us, the church, us. Tapi ternyata kita perang sendiri. But apparently that we fight each other. Betul, antar gereja kita saling menyalahkan. Between churches, we blame each other. Akhirnya kerajaan itu tidak nyata. So that's why the kingdom of God is not real, or it doesn't exist. Nah, lihat. Apa nama kerajaan Tuhan kita? So what does the kingdom of God call? Kerajaan damai.
the kingdom of peace. Betul? So it's called kingdom of peace. Karena rajanya raja damai. Because the king is the king of peace. Yeah. Betul? Yeah. Sederhana sekali, So it's simple. quite simple. Hanya membuat damai. It's only to create peace. Tapi justru ini yang dibenci oleh setan. But this is the one that Satan hates. Setan itu menghancurkan damai di bumi. So Satan destroys peace on earth. Saudara perhatikan, So if you look, damai yang Tuhan inginkan, the peace that God wants, yang adalah kerajaannya sendiri, which is His kingdom, itu tidak nyata di dalam gereja lebih dulu, doesn't exist in the church first, tapi di dalam keluarga. but it actually starts in the family. Maka itu yang dirusak oleh iblis bukan gereja, So what Satan destroys is not church first, tapi keluarga. but the family. Yeah. Sedikit sekali keluarga-keluarga ini ada damai, So sedikit sekali. only a little quantity that family has peace, or not many families have peace. Dan yang menyedihkan, And what saddened me, iblis berhasil. Satan succeeded. Yeah. Sedih bukan kalau melihat itu? Aren't you sad? Padahal untuk membuat bumi jadi seperti surga, Where to make earth like heaven, supaya ada damai, so that there is peace, hanya ada satu cara, there's only one way: mengampuni. to forgive. Kalau saudara mendengar kata to forgive, mengampuni, itu kecil atau besar sebetulnya? If you hear the word to forgive, is that a big thing or small thing? Kecil. Yeah. It's quite a small thing. Tapi justru ini yang dicuri oleh setan dalam hidup kita. But this is the very thing that Satan steals from us, from our life. Begitu mudah kita saling menyakiti, saling menyalahkan satu dengan yang lain. It's very easy for us to blame each other. Betul tidak? Begitu mudah. Kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak mau mengampuni. It's so easy for us to hurt each other and not to forgive. Ayo mulai hari ini kita belajar kebenaran ini. So from today on, let's learn this. Tahun 90 waktu saya ada di Australia, Back in 1990, when I was here in Australia, saya ingat waktu itu Prime Minister saudara itu Paul Keating. the Prime Minister was Paul Keating. Dia membuat sebuah slogan di seluruh Australia. And he created a slogan all over Australia Di mana-mana kita melihat waktu itu, 90, kira-kira bulan Juli juga seperti itu. about July 1990. Di supermarket, di sekolah, di jalan-jalan, Yeah, in supermarket, schools, or on streets, di gedung-gedung pemerintah, in our government buildings. ada tulisan ini, forgiving is healing. And it's written, forgiving is healing. Saya dulu mikir, kenapa di mana-mana forgiving is healing? And I was wondering why it's everywhere, forgiving is healing. Nah, kira ada berapa orang memberitahu saya. And few people told me, Nah, itu kampanyenya pemerintah Australia untuk membuat apa itu healthcare apa namanya? Medicare itu nggak menghabiskan uang negara. so it's actually a government Terus campaign. Jangan-jangan Victor bisa. It's actually a campaign from Australian government to reduce the Medicare or the Social Security. Jadi Paul kita waktu itu berkata, walaupun kita punya uang banyak untuk menyehatkan rakyat, So Paul Keating was saying, even though we have a lot of money to bless the people, tapi kalau sumber penyakitnya nggak dihilangkan, uang habis juga. but if you don't actually deal with the main source of the sickness, then it's wasted. Nah, akhirnya dia panggil beberapa ahli kesehatan, dokter-dokter, bukan Kristen ini, bukan Kristen. So he called a lot of professional like doctors and medical professionals, Dan mereka bukan Kristen. and they are not Christian. Mereka menemukan ternyata menyebab sakit dalam fisik kita itu karena tidak mau mengampuni. And they found out that the main reason of the sickness in our body is because we don't forgive. Luar biasa itu. So it's quite amazing. Maka itu dia buat campaign forgiving is healing, forgiving is healing. So that's why he campaigned about forgiving is healing, Supaya rakyat Australia ini sehat. so that Australian people will become healthy. Kalau masing-masing kita mau saling mengampuni. If
we forgive each other. Tapi lagi sekali setan menang. But one more time, Satan won. Saudara, sumber masalah utama dalam keluarga karena suami istri nggak mau saling mengampuni. The main problem in the family between husband and wife is because don't forgive each other. Maka itu dalam doa Bapa kami kan ada perintah. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. So that's why in the Lord's Prayer it says, forgive us as we forgive others. Nah, maka itu saya tanya tadi. So that's why I asked earlier. Kita semua tahu doa Bapa kami, All of us know the Lord's Prayer, tapi sulit untuk melakukan. but it's quite difficult to actually do it. Sebetulnya bukan sulit untuk melakukan. Actually, it's not difficult to do it, Tuhan hanya tanya, kamu mau atau tidak? but the Lord is asking, do you actually want to do it or not? Tuhan nggak tanya, kamu bisa atau tidak, bukan. God doesn't ask you, can you do it or not? Mau atau tidak. You want it or not? Kalau kita mau, If we want, Tuhan pasti tolong. God will certainly help. Katakan amin. Amen. Nah, masalahnya kita nggak mau. The problem is we don't want it. Kita ngotot We just insist untuk tidak mengampuni. not to forgive. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. So this is what we want to learn today. Jadi buang semua masalah gereja kita. So get rid of all of your church problems. Masing-masing tetap ada di gerejanya. You can stay in your church, Tapi dalam hidup sehari-hari kita but in your daily life, harus menggunakan doa Bapa kami. you really need to do the Lord's Prayer. Itu luar biasa. That will be amazing. Datanglah kerajaanmu. So thy kingdom come, Jadilah kehendakmu. your will be done. Nah, ini masalah berikut. This is the next problem. Suami istri bertengkar So husband and wife quarreling karena masing-masing ngotot my will, my will, my will. because each of us insists this is my law. Nah, kalau dua-dua kehendaknya dipaksakan, ya ribut So rumah if itu. each of them insists their own will, then yeah, it's chaos. Maka itu kalau dalam keluarga kita bisa berkata biar kehendak Tuhan yang jadi di keluargaku. So if in the family we can say, let God's will be done in my family, Gak ada pertengkaran suami istri. there will be no quarreling. Ini yang jadi masalah pergumulan Tuhan Yesus satu-satunya. So this is the only problem that Jesus has. Dia nggak struggle untuk makan, untuk uang, nggak. It's not struggling with food or eating. Or Dia hanya money. struggle kehendakku ini. Not my will, but your will be done. Masih ingat doanya di Getsemani? So Jesus wasn't struggling with food or money, but actually his will against God's will. Kalau Tuhan Yesus bergumul untuk kehendaknya sendiri dikalahkan, So if Jesus was struggling so that his will is not actually more than God's will, dia Tuhan loh. and he is Lord, Apalagi kita let alone us sebagai manusia. as human beings. Lebih berat nggak pergumulan kita melawan my will ini? So it's quite strong to go against our own will. Coba kalau dalam rumah suami istri mau menyerahkan kehendaknya, So if in a family a husband or wife willingly menyerahkan apa? surrender his will or her will, Aman nggak keluarga itu? isn't that going to be safe? Peaceful. Peaceful, damai betul-betul. Saudara lihat, apapun yang terjadi dengan papa mama, apapun yang terjadi, If you see whatever happens with your parents, your dad and your mom, baik maupun buruk, either good or bad, yang belum menikah mikir ini, if you are not married yet, think about it. apapun yang terjadi dalam hidup suami istri, Whatever happens between husband and wife, baik maupun buruk, bad or good, korbannya pasti anak-anak. the Impactnya apa? the victim will be the children Betul tidak? Yeah. Mereka nggak tahu apa-apa. because they know nothing, Kita yang ribut. and we fight, and Nah, ini yang terjadi. so this is what happens. Ketika damai di dalam keluarga itu dicuri oleh iblis, When the peace in the family is taken out by the devil, anak-anak akan keluar rumah membentuk community, masyarakat. the children will go out from the house, from the family, and create this community. Apa yang dibawa keluar oleh anak-anak dari keluarga orang tuanya yang berantakan? So what is taken by the children who come out to the community,
dari keluarga yang berantakan. from the broken family. Even the family. Jadi apa dibawa keluar oleh anak-anak? So what is actually impacted bad on the habit. outside? Bad habit thing from Kerusakan juga. So it's basically destruction. Akhirnya kalau community rusak, So if the community is broken, negara rusak. so the country is broken. Kalau negara-negara rusak, So if the countries are broken, dunia kumpulan negara-negara. so the world is consists of countries, nations. Negara jadi rusak juga. So the world will be broken. Maka apa yang Tuhan Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, So what Jesus taught us, thy kingdom come, jadilah kehendakmu, your will be done, bukan kehendak kita. not my will. Lihat kalimat berikut. So the next statement, Supaya bumi jadi seperti surga. on earth as it is in heaven. Ya, supaya bumi jadi seperti surga. So the earth will become like heaven. Amin. Itu yang Tuhan minta. So that's what God asked. Maka itu jangan sibuk tentang gereja. Ini Katolik, ini Protestan, ini Baptis. Sudah, jangan sibuk masalah So itu. don't worry too much about this is Christians, Catholic, Protestant or anything. Tapi ayo buat surga itu turun ke bumi. So bring heaven down to earth, Kan itu yang Tuhan minta. because that's what Jesus asked. Siapa pernah dengar speech-nya Mother Teresa tahun 79 di United Nations Has anyone heard the Mother Teresa's speech in United Nations tahun 79 1979 waktu dia terima hadiah Nobel Prize? when she received the Nobel Prize for Peace? Dia nggak ngomong nggak sampai 10 menit. So she didn't really talk for more than 10 minutes. Tapi kalimat itu dipakai sampai hari ini. But her statement is used until now. Dia bilang begini, So this is what she said. hai para pemimpin dunia, Hey, all world leaders, jangan bicara tentang kedamaian dunia, don't talk about world peace. pulang ke rumahmu, urus keluargamu damai, dunia akan damai. Just go to your home and then Ya, urus- take care of your family and make the world in peace. Itu kata-kata luar biasa. So that's amazing statement. Jadi mulai hari ini, semua kita papa mama, So from today on, all of us, father and mother, PU sudah sendiri ataupun masih lengkap, single parents or still full, ayo kita buat rumah kita seperti surga dulu. let's make our home as heaven. Amin. Amen. Jangan suka ribut. So don't fight. Lihat, tiap kali suami istri bertengkar, When husband and wife will fight, pasti ada dua keinginan, dua kehendak. there will be two wills. Betul tidak? Akhirnya dua-dua ngotot. So it's gonna fight each other, Ya. Actually, anak-anak jadi korban. and the children are the victim. Ajari anak-anak kita sekarang untuk hidup dalam damai. So teach our children to live in peace. Saudara perhatikan, satu-satunya ayat dalam Alkitab So if you look at the Bible, just one word in the Bible, one verse in the Bible, yang memberitahu kita kapan, bagaimana kita disebut anak-anak Tuhan. which tells us we are the children of God. Cuma satu ayat. It's only one verse. Saudara buka Matius 5 ayat 9. So if you open Matthew 5 verse 9, Cuman buat terjemahan apa? Ya, NLT boleh? Ayo. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Amplified. Matius 5 ayat 9. Victor bawa terjemahan apa? Ya, Amplified one. Kalau ada dulu. Terserah. Matius 5 ayat 9. Verse 9. Ya. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. this is NLT. Ya. Ya, beritahu. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab So this is the only verse in the Bible yang memberitahukan kita kenapa kita disebut anak-anak which Tuhan. tells us why we are called the children of God. Bukan karena kita ke gereja, Not because we go to church, bukan karena kita bawa Alkitab kemana-mana, not because we bring Bible everywhere, tapi karena ini. but because of this. Oke, biar Ivan baca dulu Amplified, lalu Victor baca NLT. Blessed, spiritually calm, with life joy in God's favor, are the makers and maintainers of peace. No, the makers and the maintenance of peace. NLT. Itu disebut apa terus? And then For they will express His character and be called the sons of God. wow, they will apa? Express the character, His character and peace character. Yeah. Saudara, ini yang Papa minta. So this is what the Father wants. Jadi kalau saudara ingin tahu lebih lengkap, pakai
Alkitab yang Amplified Bible. So if you really want to know, you can use Amplified Ya, version. terus NLT-nya NLT, God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God. Who will be called the children of God? Siapa yang akan disebut anak-anak Tuhan? So who will be called the children of God? Peacemaker, Peacemaker. pembuat damai. Peacemaker. Jadi Tuhan ingin semua kita membawa damai. So God wants all of us to bring peace. Siapa namanya, Wah? Namanya? Yang jadi Chinese? Oh, enggak tahu. Loh, aku namanya siapa? My student. Iya. What's his name? Wah. 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 He's Wah. interested, ah? Wah. 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 You have the Chinese Bible? Mandarin Bible? No. You have the Mandarin Bible? The Chinese Mandarin Bible. No. The Bible. Did Do you you have the app? He Bible app. doesn't have. I don't know. Oh. Maybe we Okay. will. Okay. Yeah. Jadi lihat, yang disebut anak-anak Tuhan So who are called the children of God? bukan yang rajin ke gereja, It's not the one who often go to church. bukan yang rajin berdoa, Who it's not the one often pray. tapi yang membawa damai. Who brings peace. Cuma itu. Amen. Amin. Amen. Jujur jawab. Ya. Jujur jawab. Honest. Betul. Answer me honestly. Setelah kita baca ayat ini, After we read this verse, di gereja banyak anak-anak Tuhan atau sedikit? are there a lot of children of God, or are they? Betul? Kenapa? In Indonesia, no. Nah, sini sama. Waktu Indonesia sama. More little in Indonesia. Maka itu jangan bangga kalau kita rajin ke gereja tapi nggak mau berdamai dengan semua orang. Don't be too proud if you go to church often, but you don't actually make peace with others. Nah, membuat damai harus di rumah dulu. So to make peace is actually start in your home. Dengarkan ini. So listen to this. Betapa sakit hatinya anak-anak. How hurt are the children? Dengar ya. Betapa sakit hatinya anak-anak. How hurt the children? Kalau papa mama di rumah hampir tiap hari bertengkar, If daddy and mommy fight almost every day, tapi dengan tetangga, dengan teman baik sekali. but like they are really good with their friends. Setuju nggak saya ngomong ini? Yeah. True. Agree. Sakit hati mereka. So they really hurt. Ngapain papa mama baik pada semua orang, tapi di rumah ribut terus? Because they would ask why the parents are really good with others, with neighbors, but at home they fight. Maka itu damai ini penting. So that's why peace is important. Lagi sekali saya berkata, So one more time I say, untuk membuat bumi jadi seperti surga, to make a earth like heaven, mengampuni. forgive. Siap untuk itu? Are you ready for that? Nah, mengampuni jangan pakai syarat. Ya tapi nggak ada kata tapi. So you can't say forgive, but but With condition. Mengampuni itu mengampuni. forgive is just to forgive. Nggak usah diurus lagi. So you don't have to make explanation. Kita lihat bagaimana Papa mengampuni kita. So let's see how our Father forgives us. 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Corinthians 5:19. Ayo lihat 2 Korintus 5 19. Ini cara Papa ngampuni kita. 2 Corinthians 5:19. Ruben, thank you kamu dari situ. Udah 2 Korintus 5 ayat 19. Ruben masih bisa bahasa Indonesia? Bisa. Oh iya. Orang Timor Leste itu. Udah? Victor baca dulu ya. Habis itu Ivan ya. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. No longer counting people's sins. Enggak memperhitungkan lagi dosa-dosa manusia. And then, And He gave us this wonderful message of reconciliation. Yeah. tunggu dulu, ada yang ketemu? Yeah. 2 Corinthians 5 verse 19. Ada? Kita tunggu dulu. You find it? Huh? Any? No. To wit that God I will was just- in Christ. No. 2 Corinthians 5? 19. Yeah. Ya, verse 19. Oke. Ya, sekarang amplified-nya Pak. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself,
not counting people's sins Not counting. against them, but canceling them. Amin. Terus? And he has committed to us the message of reconciliation, that is restoration to favor with God. Amin. Saudara, ini panggilan kita, ini berita yang harus kita sampaikan kepada dunia. So this is our calling, this is the news that we need to spread to the world. Kalau kita mengampuni seseorang If we forgive someone atau mengampuni siapa saja or forgive anyone tanpa memperhitungkan kesalahan-kesalahan yang dulu, without considering the past mistakes, kenapa suami istri ribut? why husband and wife in fight? Sudah menikah 20 tahun. So 20 years in marriage, Kesalahan hari pertama nikah diingat terus sampai hari ini. the first mistake in the The marriage, first day, the first mistake in the first day is remembered until now. ngapain kan 20 tahun itu salahnya sudah berapa banyak ini? So like in 20 years there are a lot of mistakes. Terus dihitung semuanya, diingat semuanya. You count it if you memorize. Di situ setan senengnya luar biasa. So Satan will be quite happy. Maka itu kalau kita sudah menikah, So if you are married, nggak boleh berkata ingat yang dulu ya. so if you're married, don't say, "Oh, do you remember that day?" Forget it. Forget it. Serius saudara, itu cara papa ngampuni kita. So that's the way how our Father forgives us. Tidak menghitung semuanya itu. So not counting or remember the past. Bahkan di dalam mistakes. Amplified Bible, canceling, membatalkan ya. Dianggap nggak ada sudah. So in Amplified Bible, it's basically consider no longer. Ya, itu papa kita. So that's our Father. Nah, lagi sekali saya tanya, One more time I ask, mau atau tidak? do you want it or not? Bukan bisa atau tidak. Do you want to do it or not? Not. Can you do it? Iya. We can. Amin. Kita bisa karena Tuhan menolong. Yeah, you can because God will help. Itu luar biasa. It's amazing. Jadi bayangkan betapa indahnya dunia kalau semua kita saling mengampuni. So you can imagine how wonderful this world if we forgive each other. Ibrani 12 ayat 14. Hebrews. Hebrews 12:14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Jadi dalam keluarga, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapa saja ada salah, ampuni. So in a family, with your friends, with your neighbors, if there are mistakes, then forgive. Kalau kita tidak mau mengampuni, If we don't forgive, kita ini jahat, saudara. we are really evil. Kenapa? Why is that? Sebelum kita menuntut orang lain untuk tidak boleh bersalah kepada kita, Before we ask others not to do mistakes to us, berani nggak kita menuntut diri sendiri untuk tidak pernah buat salah? do you dare to ask yourself not to do any mistake? Apa jawabnya? Sebelum kita menuntut orang lain untuk tidak boleh bersalah, Before we ask others not to do any mistakes, beranikah kita menuntut diri sendiri untuk tidak boleh bersalah, tidak bisa bersalah? then we actually point to ourselves and say, I will not make any mistakes. Apa jawabnya? Nggak bisa. Yang lain tanya apa jawabnya? So what's your answer? Ada yang berani menuntut diri sendiri untuk nggak bersalah? Are you brave enough? Menuntut diri sendiri untuk nggak boleh Are you bersalah? brave enough not to point to yourself so that you don't do any mistakes? Ayo. We try, but sometimes just like No way. thing cannot. Nggak bisa. Yeah. So it's Tidak mungkin ada seorang berani menuntut diri sendiri untuk nggak salah, itu nggak ada. so no one can actually ask himself or herself not to do any mistakes. Don't try. Don't make mistake in our lives. Betul Cannot. nggak? Nggak bisa kita mencoba untuk nggak bersalah, nggak So bisa. it's very, Because we're it's, human. it's impossible. Nah, Human. We still. maka itu kalau sadar, dengar ya, kalau kita sadar bahwa kita nggak bisa menuntut diri kita untuk tidak bersalah, So if you know that you can't, ask yourself not to do mistakes, ya jangan nuntut orang lain untuk nggak bersalah. don't ask that to others. Ayo gini, Yeah. ini hukum yang Tuhan beri.
Why, Claudia? You want to say something? So, your translation, I'm so sorry. So you're saying that we cannot actually ask ourselves to do wrong, not a mistake, right? To do wrong. So Because it's basically I can actually ask myself, because I'm a perfectionist, I can ask myself, I will not make mistakes, but I cannot ask myself to do wrong. Is that it? Is that what you mean? Yes? yeah. So it's basically you don't ask others what you can't do yourself. No, it means like you can't accuse yourself. No, No, not it's accuse. not No, accused, not but you accuse. actually Convict. You can't convict yourself. No. to do No, wrong. no. Like It's You can't you don't demand. put the You same can't standard to demand, others yes. if you yourself don't actually do it. because I can demand myself to the highest standard, and I will demand of others to that standard. But what I'm saying is I cannot demand myself to do any wrong. Not a mistake as such, but not to do wrong. I think that's what Yeah. you mean, right? Yeah. Yeah? Maksud saya sama. Wrong and mistake is the same. Itu sama. Yeah. Wrong and mistake. Itulah manusia. But that's human being. Yeah, because human. Iya. We cannot be Jadi- perfect like him. Jadi nggak ada orang yang nggak pernah salah dan nggak pernah bersalah. So, Okay. Oh, So yeah. at all. Alright. Iya. Yeah. At all. At all. so everyone has committed mistakes. Yeah. Nggak ada seorang pun. So no one is. Maka itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Yakobus 4. So what Maksudnya James ini, 4, yeah. yang dibenci oleh Tuhan adalah orang sombong yang merasa nggak pernah salah. So God hates a proud person who said, I've never committed any mistakes. Saudara luar biasa. Kita boleh menuntut diri sendiri untuk berusaha benar, So we can ask ourselves to do the right thing, tapi jangan tuntut itu ke orang lain. but don't ask that from other people. Ngerti nggak maksudnya? Karena walaupun standar hidup kita itu tinggi, Even though our standard is quite high, suatu hari kita akan terpleset jatuh juga. one day we can do mistakes. Betul? Maka itu ketika kita sadar bahwa setinggi apa yang aku harapkan untuk aku tidak salah, So when we expect ourselves to do that high in our standard that high, terimalah kalau ada orang yang lain salah. accept it if other people actually do mistakes. Tuhan menganggap dirinya suci. Tuhan Yeah, menganggap dirinya suci sempurna. God is perfect. Tapi dia begitu murah hati terhadap kita dengan penuh kekurangan kita ini. But He's really gracious to accept us with our mistakes. Nah, seperti itu. Bagus kalau kita bisa punya standar tinggi, It's good if we can have a high standards. luar biasa. Amazing. Tapi biar itu hanya untuk diri kita saja. But let it be just for us, for ourselves. Jangan ukuran ini kita ukur ke orang lain. So don't apply the same standard to others. Terima kasih kalau dia mengungkapkan ini penting untuk kita belajar. So thanks Claudia for Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 16. Ayat 16. so 2 Corinthians 5:16. Tadi ayat 19, sekarang ayat 16. Kita belajar. 16. Ya, silakan. So we have stopped evaluating others Nah. from Stop evaluating others. Stop untuk mengevaluasi orang lain. a human point of view. Nah, ini menarik sekali. So this is quite interesting. Kita ini kan manusia, We are human beings. tapi Tuhan tidak boleh menilai orang lain dengan ukuran manusia. Ini aneh sekali. But God doesn't want us to evaluate others from human point of view. Saudara, saya kagum pada firman ini. So I'm quite amazed with this word. Nah, kalau kita sebagai manusia tidak boleh evaluating, menilai manusia dengan ukuran manusia, lalu pakai ukurannya siapa? So if we can't evaluate others with a human point of view, so what standards do we use? Kalimat berikut, lihat. So the next statement says, at one time we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know him now. Jadi, kalau suatu hari Paulus berkata,
pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia. So in here Paul said, one time we view Christ from human point of view, Jadi kacau, saudara. so it's become chaos. Betul nggak? Kristus ini kan Tuhan. Christ is God, Tapi kita nilai dengan ukuran human, ukuran manusia. but we evaluate him from human point of view. Nggak ketemu. So it's not gonna. Nah, sekarang dibalik. So now we turn it around. Ini yang luar biasa. This is the amazing point. Kalau kita mulai hari ini, So from today on, saudara dan saya menilai seorang when we evaluate others, harus dengan ukuran Kristus. it has to be with Christ's point of view. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Kalau kita menilai orang dengan evaluating human, dengan ukuran manusia, banyak salahnya keluar, semua itu salahnya. So if we evaluate others with human point of view, then yeah, a lot of mistakes, a lot of. Tapi kalau kita menilai seseorang dengan ukuran Kristus, But if we evaluate others with Christ's point of view, maka yang kita lihat ya Yesus di orang itu. so what we see is actually Jesus in that person. Maka itu di ayat 17, So in verse 17, itu ayat yang luar biasa. is some amazing verse. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, manusia baru. So anyone who belongs to Christ is a new person, is new creation. Yang lama hilang semua, The old life is gone, yang baru terbit. and a new life has begun. Oke, sekarang saya beri contoh. I will give an example. Kemarin-kemarin kita banyak salah nggak? So we used to do mistakes, Kemarin-kemarin? like Yeah. back Nggak, berapa hari? Betul? yesterday. Ini sudah jam 8:30 sekarang So malam. now it's half past 8. Hari ini ada salah nggak? Did you do any mistake today? Halo? Yeah. Betul? Yeah. Nah, yang Tuhan pakai mengukur kita, So what God used to evaluate us, menurut ayat 17, according to verse 17, dia anggap kita sudah diampuni, nggak pernah salah lagi. so we are considered forgiven, never committed any mistakes. Karena kita di dalam dia adalah ciptaan baru. Because we in Him is a new creation. Padahal When dia tahu hari ini kita buat salah. He knows that we committed mistakes today, Tapi dia anggap kita sudah dibenarkan di dalam dia. but He considered us to be justified. Ini luar biasa, saudara. So this is amazing. Nah, ini yang Tuhan ingin kita pakai untuk mengukur orang So lain. this is how we should evaluate others. Yaitu melihat orang itu walaupun hari ini bersalah, To see other person, even though he committed mistakes today, bahwa dia adalah ciptaan baru dalam Kristus. that he is a new creation in Christ. Itu arti 2 Korintus 5 ayat 16, 17, 18, 19. Itu luar biasa. That's the meaning from 2 Corinthians 5, 16 to to 19. 19. Jadi kita harus melihat seperti itu dunia. So we have to look at the world like that. Siapa ingat kisah Petrus? Do you remember the story of Peter? Dia kurang ajar nggak kepada Tuhan? So he's quite disrespectful. Kurang ajar nggak? Jawab. Yeah. Sangat kurang ajar. It's very disrespectful. Tapi lihat pertama kali Tuhan Yesus ketemu Petrus di Danau Galilea. But when Jesus met Peter, Pertama kali setelah kebangkitan, the first time after the resurrection in Lake of Galilee, masih ingat? do you remember? Dia kembali menangkap ikan. Yeah. Petrus. When he returned to fishing? Nah, kira-kira kalau Yesus model kita apakan orang satu ini? So if Jesus like us, what would he do? Kita apakan ya? Betul, ini kurang ajar. Betul kamu? It's quite disrespectful. Dalam Injil Markus In the Gospel of Mark, ditulis Petrus sumpah, aku nggak pernah kenal orang itu. Peter actually swore that I never knew him. Bayangkan. So imagine that. Tapi begitu pertama kali Tuhan Yesus ketemu Petrus setelah penyangkalannya, But the first time Jesus met Peter after his denial, Petrus dikasih kedudukan apa? Posisinya. Peter was given a status Apa? as what? Adakah engkau mengasihi aku? Do you love me?
Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi. Yes, Lord, I know that. Terus Tuhan Yesus ngomong apa kepada And Petrus? what Jesus said? Ayo, tugasnya dikasih tugas loh. Feed my sheep. Iya, feed my sheep. Gembalakan domba-dombaku. Loh, betul nggak? Itu kedudukan siapa yang diserahkan ke Petrus? So, whose position is given to Peter? Berimakan domba-dombaku. Feed my sheep. Itu posisinya siapa? Whose position is that? Jesus. Tuhan Yesus sendiri. That's Jesus' position. Ini luar biasa, saudara. Contohnya begini ya, ini supaya saudara ngerti. So this is example so that you understand. Kalau saudara punya bisnis, punya perusahaan, If you have a business or company, tiba-tiba suatu hari saudara lihat ini kenapa kok omsetnya kurang? and you see why the profit is getting less. Setelah diselidiki ketahuan salah satu karyawan saudara deny. Perusahaan saudara menyangkal perusahaan saudara. After you found out that actually one of your workers is Menyangkal perusahaan. like deny the company. Contoh gini, ada pelanggan datang, For example, like this, a customer came, jangan beli barang ini, Oh. ini palsu produknya. don't buy this product, this is fake. 1, 2, 3, 4 1, 2, pelanggan, 3 customers. termasuk pelanggan yang gede-gede pergi semuanya. Even the big customers, they all go other way. Akhirnya ketahuan ini karyawan. And you found out that this particular Tapi person. sebelum saudara usir, dia keluar duluan. But before you actually sack him, he actually goes out first. Lega bukan? Lega. Oh, and then you feel relief. Berapa waktu kemudian dia balik melamar lagi ke perusahaan saudara? But sooner, Dan and he tidak tahu comes kapannya. back. Oh yeah, and then One day. he actually comes back, Ngelamar lagi, saudara terima atau tidak? and then he applies again. Do you receive him or not? No. Of course no. Of course not. Tapi ini Tuhan Yesus. But this is Jesus. Petrus sudah menyangkal, Peter denied him. tapi satu hari dia ketemu Tuhan Yesus, But one time Peter met Jesus, diterima so he's accepted, dan langsung diangkat jadi manajer. and he's now considered as manager. Saudara, Promote. kenapa begitu? So how come? Ya karena ayat 2 Korintus 5 ini. Because 2 Corinthians 5. Di mata Tuhan Yesus, So in Jesus' eyes, Petrus ini ciptaan baru. Peter is a new creation. Luar biasa. Amazing. Mungkin saudara baik hati, Maybe you're kind. terima karyawan yang sudah deny tadi ini. You accepted your employee who actually denied you. Kalian suruh jadi cleaner dulu lah. Maybe you just make him a cleaner first. Tapi ini langsung posisinya manajer. But now Peter is considered as manager. Nah, ini yang Tuhan ingin So kita lakukan. this is what God wants us to do. Jadi dunia membutuhkan kebenaran ini, bukan kebaktian minggu. So the world needs this truth, not the service, Sunday service. Pengampunan Forgiveness kepada siapa saja. to anyone. Ampuni, Forgive. ampuni. Forgive. Luar biasa Tuhan kita. Amazing how God. Jadi kalau kita mau hidup dalam doa Bapa kami, So if we want to live in Lord's Prayer, wah dunia betul-betul jadi seperti surga. so the world will become like heaven. Amin. Amen. Siap melakukan itu mulai hari ini? Yes. Ready to do it? Betul? That's right. Kalau tidak dunia jadi seperti neraka. Otherwise, world becomes like hell. Setelah itu terjadi, After that, Tuhan Yesus berkata, berikanlah kami, doa Bapa kami. Yeah. after that, Jesus said, "Give us Nah, makan, bicara soal makan. food." Food. Ayo kita berbagi kepada banyak orang. So let's share to a lot of people. Amin. Itu yang Tuhan minta atas kita. So that's what God requests us to do. Kenapa bicara makan? Why talking about Nah, food? ini bicara setan sekarang. Now talking about Satan. Setan itu munculnya kapan dan di mana? When and where did Satan actually appear? Bukan waktu Halloween. Not in Halloween. Kita buka Matius 4 ayat 2. Very hungry. So Matthew Gila. 4 verse 2. Betul. Matius 4 ayat 2. Matthew 4 verse 2. Coba lihat ayat ini. Ya, baca. For 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry.
very hungry. Yesus saja bisa sangat lapar. So Jesus could be very hungry. Apa yang terjadi waktu dia lapar? Ayat 3 sekarang. So what happened when Jesus was hungry? Ayat 3, Verse 3. kalimat pertama saja. During that time, the devil came and said to him, Nah, cukup. Pada waktu Yesus sangat lapar, yang datang siapa? when Jesus was very hungry, so who came to him? Nah, The devil. jadi inilah firman yang memberitahu kita setan itu adanya di mana. So this is what the word says where Satan is. Ternyata kalau ada orang lapar, di situ ada setan. So when people are hungry, then Satan Yes, will true. be there. Saudara bayangkan, yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. So you can imagine Jesus was hungry. Apalagi kalau kita ini lapar. Satan is there. So when Apalagi we are kalau hungry, kita lapar. Setannya lebih banyak lagi. more when we are hungry. Yeah, when we feed the homeless, Hmm. at normally 4 o'clock, if we lack a little bit, and they all start getting angry Hmm. because they're hungry, you know, and then they can't even wait 10 minutes. They will just straight away. We see someone start fighting and all that. It's scary. Yeah, we do the every Yeah. Saturday. Itu fakta. Di mana ada orang lapar pasti ada setan. So when there is hunger, then there is Satan. Maka kita sebagai murid-murid Yesus kita suka berbagi. So as a disciple, children of Jesus, let's share. Semua orang tahu di rumah Lia pasti ada makanan. Come here if you hungry. Everyone knows in Leah's house there will be food. Yang dari Indonesia kalau lapar datang ke sini apa? Amin. Mau melakukan firman Tuhan mulai hari ini? You wanna do this word? Gampang nggak melakukan doa Bapa kami ini? Do you think it's easy to do this Lord's Prayer? Mudah atau susah? Yeah. Mudah atau susah? Easy or difficult? Easy. 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 Lebih susah ke gereja kita ini. Ada aturan ini, aturan itu. It's more difficult to go to church. There are certain rules here and there. Tapi doa Bapa kami gampang kita aplikasikan. But the Lord's Prayer is easy to apply. Nah setelah itu ampunilah kesalahan kami. And then the last one, forgive our mistakes. Setelah itu jangan bawa kami pada pencobaan After that, dan sebagainya. don't lead us into temptation. Siap jadi pelaku doa Bapa kami mulai hari ini? Yes, that's right. Jadi pelaku doa Alright, Bapa kami. be the doer of the Lord's Prayer. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless us all. Ya.